Bajo la lluvia torrencial, el autobús de Joe a Alejandro en un cruce olvidado de los Pirineos, donde el asfalto se rendía ante la grava y la niebla. Sus botas se hundían en el lodo mientras cargaba su mochila, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No hay vuelta atrás, pensó. Aunque cada paso hacia la cabana del escritor sentia como una traición a sí mismo. Alejandro, un joven de 24 años de Zaragoza, había respondido a un anuncio extraño en un foro de Internet. Escritor busca assistant personal en las montañas. Pago generoso. Discreción absoluta. La oferta era un salvavidas para alguien como él, atrapado en deudas tras la muerte de su madre, y sin un futuro claro. Pero al llegar a la cabana de Mateo, un hombre de 38 años confinado a una silla de ruedas tras un accidente, Alejandro sintió que el era se volvía más pesado. Mateo no era solo un escritor excéntrico, era una tormenta contenida, con ojos que parecían leer el alma. Ligas tarde, dijo Mateo, su voz grave cortando el silencio mientras abría la puerta. La cabana olía a madera quemada y café rancio. Sus manos, fuertes a pesar de su condición, giraron las ruedas de su silla con precisión militar. No sabía que el autobús me dejaría en medio de la nada, respondió Alejandro, sacudiéndose la lluvia del cabello. Sus ojos recorrieron la sala, estanterías abarrotadas de libros, un escritorio cubierto de papeles y una chimenea que apenas calentaba el lugar. Mateo no sonrió. Siéntate. Hablamos de las reglas. Las reglas eran simples pero estrictas. Alejandro sería su asistente, cocinero, y, en ocasiones, sus manos para escribir. A cambio, recibiría un salario que le permitiría saldar sus deudas en meses. Pero había algo en la mirada de Mateo que inquietaba a Alejandro, una intensidad que no explicaba el contrato. Y esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, Alejandro sintió los ojos del escritor siguiéndolo, como si estuviera descifrando un código. Al día siguiente, conoció a Clara, una mujer de 30 años que traía provisiones desde el pueblo más cercano, Huesca. Clara era cálida, con una risa que llenaba el aire, pero sus ojos cargaban una tristeza que Alejandro reconoció al instante. La de alguien que ama en secreto. Ella lo advirtió sobre Mateo, y es brillante, pero su soledad lo ha vuelto complicado. Ten cuidado. Alejandro no entendió la advertencia hasta que comenzaron las noches de escritura. Mateo dictaba con furia, sus palabras tejiendo historias de amor prohibido, traición y redención. Pero a veces, en medio de una frase, se detenía y miraba a Alejandro con una vulnerabilidad que lo desarmaba. ¿Tú has amado alguna vez hasta que duele? Preguntó una noche, con el fuego crepitando entre ellos. Alejandro, que había pasado su vida yendo de sus propios sentimientos, se quedó en silencio. Había amado, sí, a un chico en la universidad, pero lo había enterrado bajo capas de miedo y vergüenza. En el pueblo, ser quien era significaba ser un extraño. Respondió con un murmullo. No sé de qué hablas. Mateo sonrió por primera vez, una sonrisa rota. Mentiroso. Los días en la cabana se convirtieron en una danza peligrosa. Alejandro se acostumbró a la rutina. Preparar el desayuno, ayudar a Mateo con su silla, transcribir páginas y páginas de una novela que parecía más una confesión que ficción. Pero cada interacción con Mateo era un campo minado.
El escritor podía ser cruel, exigiendo perfección en cada tarea, o devastador mediante, compartiendo historias de su vida antes del accidente. Un hombre que viajaba por España, escribiendo poesía en bares y enamorándose de desconocidos. Una tarde, mientras ordenaba el escritorio, Alejandro encontró una carta errada. Estaba dirigida a alguien llamado Daniel. Línea de palabras de amor y arrepentimiento. Perdoname por no haber sido suficiente, decía. Cuando Mateo lo descubrió leyendo, su rostro se endureció. No toques lo que no te pertenece. Espido, arrancando la carta de sus manos. Lo siento yo. Alejandro no terminó la frase. La furia de Mateo se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazada por una tristeza que llenó la habitación. Daniel fue mi mundo. Dijo Mateo, su voz apenas un susurro. Pero el mundo no lo quiso para nosotros. Alejandro no preguntó más, pero la confesión lo sacudió. Por primera vez, vio a Mateo no como un jefe distante, sino como alguien que había amado y perdido, igual que él. Y esa noche, compartieron una botella de vino tinto, y las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse. Mateo habló de su accidente, de cómo la silla de ruedas no solo le robó las piernas, sino también su confianza. Alejandro, por su parte, confesó su lucha interna. El miedo a ser quien era en un mundo que lo juzgaba. Clara, en sus visitas semanales, notó el cambio. Te estás acercando demasiado, le dijo a Alejandro una mañana, mientras cargaban línea. Mateo no es solo un hombre herido. Es un huracán. Pero Alejandro no podía detenerse. Había algo en Mateo que lo atraía. Una mezcla de fuerza y fragilidad que lo hacía sentir vivo. Una noche, mientras transcribían un capítulo especialmente crudo, sobre un amor imposible, sus manos se rozaron. Ninguno se apartó. El silencio entre ellos era eléctrico, cargado de posibilidades y peligros. Dime la verdad, Alejandro, susurró Mateo. ¿Qué escondes? Alejandro tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. A mí mismo, admitió, y por primera vez, no sintió vergüenza. La confesión de Alejandro marcó un antes y un después. Las noches en la cabana se volvieron más íntimas. Líneas de conversaciones que se extendían hasta el amanecer. Mateo comenzó a abrirse, compartiendo fragmentos de su pasado, su infancia en Granada, su primer amor con Daniel, y como el accidente lo había aislado del mundo. Alejandro, a su vez, habló de su madre, de su lucha por aceptarse en un pueblo que lo miraba con desprecio. Pero la cercanía trajo tensions. Mateo, a veces, se cerraba sin explicación, sumido en su propia oscuridad. Alejandro, por su parte, luchaba contra el miedo de enamorarse de alguien que parecía tan inalcanzable. Clara, testigo de su conexión, se volvió más distante. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, ella confesó su propio secreto. Había estado enamorada de Mateo durante años, pero él nunca la vio de esa manera. No es justo, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Tu ligas y en semanas consigues lo que yo nunca pude. Alejandro no supo qué responder. Sincha culpa, pero también una chispa de esperanza que no podía ignorar. Esa noche, en la cabana, Mateo lo sorprendió con un gesto. Lo entregó un cuaderno lleno de poemas escritos para él. No sé si esto es amor, dijo Mateo, pero es lo más real que he sentido en años.
Alejandro leo los poemas en silencio, cada palabra un golpe al corazón. Eran crudos, honestos, llenos de deseo y miedo. Cuando levantó la vista, Mateo estaba más cerca de lo que nunca había estado. Sus labios se encontraron, y el mundo se detuvo. Fue un beso desesperado, lleno de años de soledad y anhelo. El beso marcó el inicio de algo nuevo, pero también de una tormenta. Alejandro y Mateo comenzaron a explorar su relación con Cautela, como si temieran que el más mínimo error pudiera destruirlo todo. Las noches se llenaron de caricias furtivas y promesas susurradas, pero durante el día, Mateo seguía siendo el mismo escritor exigente, y Alejandro, su asistente atrapado, en un torbellino de emociones. Clara, cada vez más distante, dejó de visitar la cabana con regularidad. Cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes, cargadas de dolor. Una tarde, mientras Alejandro cortaba línea, ella lo enfrentó. Lo estás destruyendo, ¿lo sabes? Mateo no está listo para esto. ¿Y tú? Tú no sabes en lo que te estás metiendo. Alejandro quiso defenderse, pero las palabras de Clara lo persiguieron. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si su amor por Mateo era una chispa destinada a incendiarlo todo? Y esa noche, confrontó a Mateo. Dame la verdad. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Por qué te escondes aquí? Mateo, por primera vez, pareció pequeño en su silla. Contó la historia completa. Daniel, su pareja durante años, no pudo soportar la presión de cuidarlo tras el accidente. Lo abandonó, dejándolo con una culpa que lo consumía. No quiero hacer lo mismo, dijo Mateo. No quiero que te quedes por lástima. Alejandro, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. No estoy aquí por lástima. Estoy aquí porque te amo. El amor entre Alejandro y Mateo creció, pero no sin obstáculos. La novela de Mateo avanzaba, y cada página parecía reflejar su relación. Dos hombres luchando contra un mundo que no los entendía. Pero la salud de Mateo comenzó a deteriorarse. Las noches frías de los Pirineos empeoraban su dolor, y Alejandro se convirtió en algo más que un asistente. Era su apoyo, su confidente, su todo. Una noche, mientras la nieve caía afuera, Mateo colapsó. Alejandro lo llevó al hospital más cercano, un viaje de horas por carreteras heladas. En el hospital, los médicos fueron claros. Mateo necesitaba una cirugía arriesgada para aliviar la presión en su columna. Sin ella, su tiempo era limitado. Alejandro pasó días junto a su cama, dividido entre el miedo y la esperanza. Clara, al enterarse, regresó. Pero esta vez, no había rencor en sus ojos. Lo amas de verdad, ¿no? Preguntó. Alejandro asintió, incapaz de hablar. La cirugía fue un éxito, pero la recuperación fue lenta. Mateo, vulnerable como nunca, comenzó a dudar de sí mismo. No merezco esto, dijo una noche, mirando a Alejandro. No merezco que te quedes. Alejandro, con una fuerza que no sabía que tenía, lo abrazó. Tú no decides lo que merezco. Yo sí. La recuperación de Mateo trajo una nueva dinámica. La cabana, antes un lugar de soledad, se llenó de risas y planes. Alejandro comenzó a escribir sus propios poemas, inspirado por Mateo. Juntos, soñaban con publicar la novela, una historia que desafiaría al mundo con su verdad. Pero el pasado no los dejaba en paz. Una carta llegó a la cabana, firmada por Daniel. Había oído hablar de la novela de Mateo y quería verlo.
La noticia sacudió a Alejandro. Ysi Daniel volvía para reclamar lo que habían perdido. Mateo, sin embargo, fue claro. Daniel es el pasado. Tú eres mi presente. Cuando Daniel llegó, un hombre elegante de 40 años, la tensión lino la cabana. Quería que Mateo volviera a Madrid, que retomaran su vida juntos. Pero Mateo, con una calma que sorprendió a todos, lo rechazó. Encontré a alguien que me vi, no a mi silla, dijo, mirando a Alejandro. Daniel se fue, pero dejó una sombra. Alejandro comenzó a dudar. ¿Era el suficiente para llenar el vacío que Daniel había dejado? Clara, en un gesto de redención, lo ayudó a verlo claro. No eres su pasado. Eres su futuro. La novela de Mateo se publicó meses después, bajo el título El hombre que amó la montaña. Fue un éxito inesperado, una historia cruda sobre amor, perdido y redención que resonó en miles de lectores. Alejandro, ahora su coautor, sintió que su vida tenía un propósito por primera vez. Pero el verdadero final llegó una noche de verano, cuando Mateo y Alejandro subieron a la cima de una colina cercana. Bajo las estrellas, Mateo tomó la mano de Alejandro. Me vendí a la soledad porque cree que no merecía más. Pero tú destrozaste mi mundo y lo reconstruiste. Alejandro sonrió, con lágrimas en los ojos. ¿Y tú el mío? Clara, que había encontrado su propio camino como escritora, los visitó para celebrar. La cabana, antes un refugio de dolor, ahora era un hogar. La historia de Alejandro y Mateo no terminó con un felices para siempre perfecto, pero sí con una promesa. Seguirían enfrentando el mundo juntos, con amor, Valencia y la certeza de que, a veces, los finales rotos son los más hermosos.